ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ। RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ঝালার সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা চলে এসেছি নাটোর সদরে অবস্থিত নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যেখানে একঝাঁক শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে। আমরাও চলে যাব ক্লাসরুমে, কারণ ক্লাসরুমে ওদেরকে আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে বিশদ শেখানো হবে। আমরা চলে যাচ্ছি ক্লাসরুমে, কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নেব এই বিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। এই স্কুল স্থাপিত হয়েছে 1940 সালে বেসরকারিভাবে, তারপরে 1968 সালে জাতীয়করণ করা হয়। বর্তমানে আমার স্টুডেন্ট সংখ্যা প্রায় 2000, শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা 63 জন। ছাত্রছাত্রী সামাজিক সংগঠনের সাথে যেমন রেড ক্রিসেন্ট, গার্লস গাইড এগুলোর সাথে জড়িত আছে। স্কুলের ফলাফল অনেক ভালো, প্রায়ই আমরা প্রথম হই, কোনোবার দ্বিতীয় হই, এরপরে আর হই না। এখানে আমাদের গতবারও 234 জন মেয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল এসএসসি, তার মধ্যে 185 জনে A+ পেয়েছে। স্কুলে বেশ কয়েকটা বিল্ডিং আছে, খেলার মাঠ আছে, মসজিদ আছে, ক্যান্টিন ইত্যাদি আমাদের মোটামুটি আছে আর কি। বাৎসরিক যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটা হয় আমাদের স্কুলে খুবই জনপ্রিয়, যেখানে আমাদের পুরাতন স্টুডেন্টরা চলে আসে। স্কুলের স্থাপনা অনেকগুলো বিল্ডিংয়ে আছে, বড় একটা খেলার মাঠ আছে, তারপরে একটা পুকুর আছে, অনেক বাগান আছে, আমের বাগান, কাঁঠাল, তারপরে ফুল বাগানও আছে ইনশাল্লাহ। মসজিদ, ক্যান্টিন এগুলো ইনশাল্লাহ আমাদের স্কুলে আছে। এগুলোতে আমরা মেয়েরা সবসময় চলাফেরা করে, মসজিদে নামাজ পড়ে, ক্যান্টিনে খায় ইত্যাদি। RTV ও ভয়েস অফ আমেরিকাকে ধন্যবাদ আমেরিকাকে যে এ ধরনের একটা অনুষ্ঠান করার জন্য, এবং যাতে আমাদের মেয়েরা অনেক অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে আরও অনুপ্রাণিত হবে। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠান করার জন্য। অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে আমরা চলে এসেছি ক্লাসরুমে। আগে বলেছিলাম যে ক্লাসরুমে অপেক্ষা করছে একঝাঁক শিক্ষার্থী। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। কেমন আছো? তোমাদেরকে দেখে আমাদেরও ভীষণ ভালো লাগছে, এবং আজকে তোমাদের সাথে ইংলিশ ফর ইউ এর এই সেশনটা খুব ভালো কাটতে যাচ্ছে। ভয়েস অফ আমেরিকা A to Z ওয়ার্ডবুক বই নামে তোমাদেরকে একটি বই দিয়েছে, পেয়েছো সবাই? দেখতে চাই। A to Z ওয়ার্ডবুক বইয়ের পিছনে এবং আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে যে ওয়েব অ্যাড্রেসটি দেখানো হচ্ছে, সেখান থেকে তোমরা চাইলেই ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ তোমাদের জন্য যে আমেরিকান ইংলিশের ভিডিওগুলো তৈরি করেছে সেগুলো দেখতে পারো, এবং সেগুলো থেকে তোমরা চর্চা করতে পারো আমেরিকান ইংলিশ। তো কি চর্চা করবে? নিশ্চয়ই, এবং তোমাদের এই পথ চলা অনেক মসৃণ হোক, শুভকামনা। আমরা চলে যাচ্ছি তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক রায়হান আলী স্যারের কাছে। গুড মর্নিং স্যার। Good morning. How are you, sir? I'm fine. And you? I'm also fine, sir. Sir, would you like to say something about our show English for you? I am Rayhan Ali. I teach English in Natore Govt Girls High School. I have heard and watched so much about this show. This is one of the best shows of this country. And I hope and truly believe that if our students are attentive in this class, they will learn a lot from this show. Thank you so much, sir. Students, স্যার চমৎকার সুন্দর করে নিজের পরিচয় এবং আমাদের এই আয়োজন সম্পর্কে বলেছে। তোমরাও নিশ্চয়ই আমাদের এই আয়োজন দেখেছো, শিখতে পেরেছো কিছু ভিডিও দেখে। আজকে একদম ডিরেক্ট এই ক্লাসে তোমরা আরও বেশি কিছু শিখবে, এটাই আমাদের বিশ্বাস। তাহলে চলো আমরা শুরু করি আমাদের ফার্স্ট সেগমেন্ট, যেখানে আমরা দেখব ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ নির্মিত ভিডিও। লেটস জাম্প ইনটু দ্য ফার্স্ট ভিডিও। Important meeting, everyone must come. Well, back to work, and my boss has called a meeting. I wonder what it's about. Maybe we're all getting raises. Oh, there's Jonathan. Maybe he knows. This video is all about work. People talk about jobs and things that happen at work. Your assignment is to find as many work words as you can. Don't worry, I'll help. So, Jonathan, what do you think today's meeting is about? The email sounded important. Well, I have heard people in the building
talking about budget cuts. Oh, budget cuts? Who has been talking about budget cuts? Mark in accounting. Mark in accounting? That's one person. That's not people. I know, but Mark knows everything that goes on at the studio. That is true. But wait, look at us. We shouldn't gossip. That's how rumors start. We'll just go to the meeting and see what happens. Yeah, you're right. No more talk about budget cuts. I just heard Anna and Jonathan talking about budget cuts. That must be what the meeting is about. When there are budget cuts, people lose their jobs. Not you. You're a good reporter. And it's not you. You've done such a great job as a videographer. I can't go back to being a detective. Criminals scare me. And I can't go back to being a teacher. High school kids scare me. Did you hear any work words? They talked about a lot of jobs. You can make the name of a job by adding an ending to a verb. Kaveh reports, so he's a reporter. Amelia used to detect, so she was a detective. Hello, everyone. Quiet, please. Quiet, please. This meeting won't take long. Then you can all leave. What is wrong with everyone? You look like I'm going to fire you. Excuse me, Ms. Weaver? Yes, Anna. Well, everyone has been worrying about, we've been worrying that you're going to fire us. I'm not going to fire any of you. The reason for this meeting is to tell you what a good job you've been doing and give out new assignments. Budget cuts have been happening, but only one person has lost their job. Mark in accounting? Now, let's talk about those new assignments. Miss Weaver's team is doing a good job. How did you do? Did you find all of the work words? Here's a list you can check. Watch again if you did not find all the words. Go to the VOA Learning English website to learn more. Welcome back from the first video. Have you understood? Yes. Who want to explain this video? Assalamu alaikum, sir. It's really fond of me that I have the chance to explain this video to you. Honestly speaking, sir, I'm Natore Govt, and in this video is totally about work and work verbs. And by adding ending with the verb, we can make a word a work word. And this interesting video have made me learn about so many work verbs such as rumors, raises, and videographer, reporter, etc. And from the starting, the conversation of Anna and Jonathan made me impressed because they used those work verbs really great in a great way. And then here I can give some examples, such as when we are adding er with the word videograph, we are making a work word which is videographer, as well as we can find the word teacher and also some other words by using this. And it was really fun to learn those words from you from this video. Thank you very much. Thank you. Sit down. Anyone else? In this video, the speaker was talking about works and they were focusing on different work vocabularies. And based on the situation, they were talking about holding a meeting, budget cuts, and they were referring words like teacher, videographer, and the reporter. They are planning to send emails. So these are the what we learned from that video, which are used to describe a situation based on different types of works and professions. Thank you. Thank you. এবারে আমরা কি সেকেন্ড ভিডিওটি দেখব? Yes, sir. ওকে, কোনো কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় ভিডিওতে. Let's jump into the video. Hello, I'm John Russell. Imagine you are in a restaurant or cafe. You are done with your food or drink, and you would like to pay for your order.
How might you do so? There are two important nouns you can use to ask to pay for your order. You can choose one or the other, whichever you prefer. They are check and bill. So you might say, could I have the check, please? Or could I have the bill, please? Check and bill both have one vowel sound each. Check, bill, The consonant sounds will likely be more difficult for you. So let's start examining the individual consonant sounds in check. We have the last consonant sound, k, and the first consonant sound, ch. When we put everything together, we get this, check. If we turn to bill, we get the final consonant sound, l. The first consonant sound is this, b. Now, let's work together to ask to pay for the check. Could I have the check, please? Now, we will ask for the bill. Could I have the bill, please? That's all for today. Keep up the good work. Welcome back from the second video. Who want to explain this time? Okay, thank you for giving me the chance to talk here. So, in the video, a man taught us about how to pay the bills politely in a restaurant or in a cafe. So then he taught us that how to pronounce the words check and bill correctly. Then from the video, we can also learn that how to ask for the check or the bill politely. Like, could I have the check, please? Or could I have the bill, please? Thank you. Thank you. Sit down. Anyone else from this side? Thank you for giving me a nice chance to say something. In this video, a person named John Russell is teaching us. He's telling us if I go to a restaurant or cafe and order something after finishing my food, how can I pay? I can pay in two ways. First one is, could I have the check, please? And the second one is, could I have the bill, please? In this video, also some more topics are mentioned. This is the vowel sound and the consonant sound of the word bill and check. Thank you. Thank you. ইংলিশ ফর ইউ সবসময় চেষ্টা করছে যে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা যেন নেটিভ আমেরিকান ইংলিশ স্পিকারদের মতো করে কথা বলতে পারে। এটা আসলে কতখানি ইফেক্টিভ আপনি মনে করেন? I think as we are Bangladeshi and our pronunciation matches the American, not the British. As we have seen that the British pronunciation is very tough, and though it's very beautiful, it's not effective for the students of our country. If we practice American pronunciation, it will help our students to learn better English and do better in this world. This world is progressive. You know, if you want to keep pace with this world, you have to be updated. And we know the USA is running this world. So if you want to be very progressive and up to date, then you should know the American English. The American English is very awesome and easier for our country's students. স্যার, আপনি প্র্যাকটিসের কথা বলছিলেন। প্র্যাকটিস করতে গেলে আসলে কোন কোন এরিয়াতে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি বা কোন কোন এরিয়ার পার্থক্যগুলো বুঝে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি? Actually, there are four major areas. Okay, I would like to say the first one is vocabulary. The second one is pronunciation. The third one is grammar, and the fourth one is spelling. If we focus on these four areas, we can be a good speaker of American accent. যেহেতু আয়োজনে আসলে অনেক কিছু শেখানো সম্ভব নয়, ছোট করে বা অল্প পরিসরে আপনি কোন কোন বিষয়ে ছাত্রদেরকে পার্থক্যগুলো দেখাতে চান? Okay, at first I would like to show the differences of pronunciation, how we pronounce in American English and British English. Okay, there are two words in the board. The first one is in British English, this is called schedule, and in American English it is called schedule. The second one is staff. Staff means a group of work, a group of people working for an organization. So in American English we say staff, and in British English we say staff. Do you understand the difference? Yes, sir. Thank you. তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ নতুন কোনো এক্সাম্পল অ্যাড করতে চাও? Thank you for giving me this chance. In British English we say vitamin, and in American we say vitamin. Thank you. Sit down. Anyone else? In British English, we say mobile, and in American English, we say mobile. Thank you. Good try. Sir, এবারে আমরা কি শিখবো? Now we are going to learn about spelling. There are two words in the board. We can see that in British
The spelling of check is CHEQUE, and in American English it is CHECK. And the second one is dialogue. The spelling of dialogue in British English is DIALOGUE, and in American English the spelling of dialogue is DIALOG. Any new example from you guys? In British English, spelling is COLOUR color, and American English spelling is COLOR color. Thank you. Anyone else? The spelling of favor is in American English FAVOR and in British English FAVOUR. Thank you. Sit down. Sir, এবারে আমরা কি শিখব? Now we will focus on vocabulary. There are two words in this board. Okay, the first one is lift. In British English we say lift. In American English we say elevator. And the second word is petrol. In British English we say petrol, whereas in American English we say gasoline. Any new example from you guys? So in British English we say pavement, and in American English we say sidewalk. Thank you. From this side, anyone else? In American English, we can say yard, and in British English, we can say garden. Thank you. Sit down. আমরা তিনটা এরিয়াতে আজকে ডিফারেন্স শিখলাম ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইংলিশের, এবং স্যার আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে এবং তোমরাও অংশগ্রহণ করে বিষয়টাকে আরো ক্লিয়ার করে ফেলেছো। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী সেগমেন্টে। এই সেগমেন্টে তোমরা ডায়লগ বলবে। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমেরিকান ইংলিশের অনেক কিছুই তোমরা শিখেছো, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে। এই বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলো এখন একত্রিত করার পালা। তোমরাই করবে সেটা এবং তোমরাই বলবে আমেরিকান ইংলিশ। কি, আর ইউ গাইজ রেডি? Yes, sir. Sir, who will take part in this segment? Those who are interested in acting dialogue, raise your hand. Almost they all are ready, sir. Sir, who will be our first pair? Tasfia and Ithika. Please stand up. Hi, Ithika. How are you? I'm fine. What about you, Tasfia? I'm doing great. How do you spend your leisure time? I mostly read different books. What Ali told me about you is correct. What did he say? He said me you are a bookworm. Yeah, I'm a bibliophile too, you can say. A bibliophile? What does it mean? It means a book lover. I see. Will you tell me that why do you love these dead things leaving so many attractive things around you? I don't see eye to eye with you, Ithika. Books are not dead things. They're the living spirit of a great man. Once you're with them, you can't leave them. Will you teach me how to enjoy reading books? I'm sorry. Actually, no one can teach you how to enjoy reading books. You have to develop your reading habit yourself. Gradually, you'll learn how to enjoy reading. I'm sure you can do it. Thank you for your suggestion. I will start reading from today then. Great! Sir, it's time for our second pair. Please call them. Nokshi and Sina. Assalamu alaikum, Noksha. How are you? I've been doing really great. What about you, Sina? Well, I've not been doing really great because it's hard for me to cope up with the current situations of the country. I know because of the current position of our country, you might be afraid, but as your Nokshiapo, I'm assuring you that our country is moving forward for the betterment. Well, I don't think it's moving forward for the betterment. Could you elaborate on what you just said? Of course. I know because of the current state, because of the recent flood, you might be afraid because it has killed a lots of peoples. But still, the whole country, all kind of people are working together to make it better and cover up all the lacks and losses of ours. And we are also getting rid from the current corruption which we have faced since forever. Well, we're getting rid of the corruptions, but what about joblessness and economies? We are working for it, and as corruption is out of our syllabus, now we can look forward to work on our brilliance and also the people who are only able to get those jobs and make our country better by putting the right person on the right position. Thank you, Apu. You've made me less afraid of the situation. I'm really glad to hear that I have made you happy. This really helped. Thank you. Sir, call the third pair. The third pair will be Bindu and Saima. Hello Snigdha, how was your day? It was good. How are you? I'm fine. I have heard that you are addicted to smoking. Actually, I'm not addicted, but I like to smoke. Don't you know about the dangerous effects of smoking? Is it too much dangerous?
I have heard that it feels free after smoking. Oh, it's for some time, but it brings a big loss in your body. What types of diseases? Smoking causes diseases like cough, asthma, bronchitis, lung cancer, etc. It also blocks blood circulation. Doesn't it have any good effects? Of course not. Rather, it causes mental problems. It also causes memory loss. Then why people smoke? Most of the people do it as a passion, and then it becomes a habit. I have understood. So, what's your plan? Now I will try to give up this habit. Thanks for your information. You are welcome. Sir, now fourth pair upcoming, right? Fourth pair will be Alia and Aisha. Stand up. Hi Aisha, how are you? I'm quite well. What about you, Alia? I am also fine. Would you please tell me the necessity of tea plantation? Yes, of course, I would. Trees are our best friends. They are a great source of food and vitamins. What is the impact of trees on our climate? Trees bear a great impact on the climate. If we destroy trees at random, one day our country will turn into a great desert. Is there anything else? Yes, there is. Again, there will be no rain, and as a result, our country will face a great crisis because ours is an agricultural country. What does it supply? It supplies us food, timber, oxygen, and many other things. Trees save us from flood and many other natural calamities. As natural calamities are dangerous, we have to get rid of this enormous problem. What should we do then? We should not destroy trees at random. Rather, we should plant more and more trees for a better, happier, and healthier life. You are right. The mass media like TV, radio, and social media platforms can also play a vital role in this regard. Thank you, Aisha, for sharing your opinions with me. It's my pleasure to have a nice conversation with you. I'm glad to know that. It was so splendid speaking with you, Alia. I think I should take my leave now. See you again. See you again, Aisha. এক এক করে আমরা সকলের ডায়লগ শুনলাম। চমৎকার ডায়লগ বলার চেষ্টা করেছো তোমরা, এবং তোমাদের এই চেষ্টা তোমরা যদি অব্যাহত রাখো তাহলে সত্যিই তোমরা একদিন খুব তাড়াতাড়ি সেই দিনটি যে তোমরা আমেরিকান নেটিভ ইংলিশ স্পিকারদের মতো করে অনেক ভালো আমেরিকান ইংলিশ বলতে পারবে এবং লিখতে পারবে। এবারে চলে যাচ্ছি আমাদের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে মজার সেগমেন্ট, কুইজ সেগমেন্টে। এই সেগমেন্টে সর্বমোট 4টি কুইজ বলা হবে। এই 4টি কুইজের প্রশ্ন বলার পরে তোমরা যারা মনে করো যে উত্তর দিতে পারবে তারা হাত তুলবে। যে সবার আগে হাত তুলবে তার কাছে আমরা চলে যাব এবং তার উত্তরটি শুনবো। আর ইউ গাইজ রেডি? Yes, sir. আওয়ার ফার্স্ট কুইজ ইজ নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কত সালে স্থাপিত হয়? ফার্স্ট ওয়ান 1944. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কুইজ বিজয়ী এবং তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর শুভেচ্ছা উপহার তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক। এবারে সেকেন্ড কুইজ, ইংলিশ ফর ইউ। এই অনুষ্ঠানটি কোন চ্যানেলে কিবারে প্রচারিত হয়? RTVতে শুক্রবারে। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর উপহার তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক রায়হান আলী স্যার। Our third quiz is what is the American vocabulary of rubbish? It's trash. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের থার্ড কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর তুলে দিচ্ছে যথারীতি আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক রায়হান আলী স্যার। চতুর্থ কুইজটি হচ্ছে নাটোরের কাঁচাগোল্লা হচ্ছে বিখ্যাত। আমরা যে কাঁচাগোল্লাকে কাঁচাগোল্লা বলি, কেন বলি? অনেকেই হাত তুলেছে, কিন্তু সবার আগে হাত তুলেছো তুমি। দাঁড়াও। একবার নাটোরের রাজার বাড়িতে দুধ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তো সেখানে তারা ভেবেছিল যে এতগুলো দুধ তো নষ্ট হয়ে গেছে, এগুলো ফেলে না দিয়ে নতুন কিছু তৈরি করা যাক। তো সেই অনুযায়ী তারা এই নষ্ট দুধগুলোর মধ্যেই চিনি দিয়ে একটি মিষ্টি তৈরি করে, আর কোনো কিছু না মেশানোর জন্যই এর নাম রাখা হয় কাঁচাগোল্লা। একদম সঠিক উত্তর। আসলে কিছু উত্তর খুব শার্পভাবে সঠিক বলা না গেলেও হিস্ট্রিটা তুমি কাছাকাছি গিয়েছো। অনেক ধন্যবাদ। তুমি হয়েছো আমাদের আজকের ফোর্থ কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক রায়হান আলী স্যার। এক এক করে পেয়ে গিয়েছি আমরা 4জন কুইজ উইনারকে। তোমাদেরকে অভিনন্দন। এবং যারা বিজয়ী হতে পারোনি তাদের জন্য একটি সুখবর রয়েছে। তোমরাও চাইলে অংশগ্রহণ করতে পারবে কুইজে এবং তোমরাও হতে পারবে বিজয়ী। তোমাদেরকে যেটি করতে হবে, RTV লাইফস্টাইল পেজে গিয়ে কুইজে অংশগ্রহণ করতে হবে। দেখে নাও আজকের কুইজ।
এই পর্বের কুইজ, হোয়াটস দি আমেরিকান ভোকাবুলারি অফ ট্রাউজার্স? বন্ধুরা, RTV লাইফস্টাইল ফেসবুক পেজে গিয়ে সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে। উত্তর জানানোর শেষ সময় আগামী 2 জানুয়ারি রাত 8টা। প্রথম 3 জন ও শেষ 3 জন সঠিক উত্তরদাতা এবং পর্বটি শেয়ারকারীকে দেয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট। আর সব সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য রয়েছে RTV ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট। এক এক করে আমাদের সবগুলো সেগমেন্ট হয়ে গেল। তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ যে তোমরা এতক্ষণ অনেক ধৈর্য নিয়ে এবং খুব আগ্রহ নিয়ে আমাদের এই ক্লাসটি করেছো, এবং আমাদের প্রিয় শিক্ষক খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে কোঅপারেট করেছেন এবং উনি দারুণভাবে আসলে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। স্যার, একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। উড ইউ লাইক টু সে সামথিং অ্যাবাউট আওয়ার শো? I, on behalf of our school committee, would like to thank RTV along with Voice of America for arranging such an amazing program. This type of program is not available in our country. I look forward to attending this type of program again and again. I hope RTV again comes to our school, and I hope and truly believe again that our student has been benefited a lot. That's all. Thank you so much, sir. এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি তোমরা ভীষণ উপভোগ করেছো এবং কিছু শিখতে পেরেছো, তাই তো? চর্চা করবে যেসব ওয়ে দেখিয়ে দিয়েছি আমরা। তোমাদের জন্য অনেক শুভকামনা থাকলো। সবাই ভালো থাকবে। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। যারা টিভি সেটের সামনে বসে অথবা ফেসবুক অথবা ইউটিউবে আমাদের এই আয়োজন দেখছেন, তাদের জন্য অনেক শুভকামনা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। কথা দিয়ে যাচ্ছি, আগামীতে দেখা হবে আবার অন্য কোনো স্কুলে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থীদের নিয়ে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আল্লাহ হাফেজ।